ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بتلاميذ الأولى بكالوريا. مرحبا بكم في الوحدة الثانية Unit number 2 معكم الجزء الأول. Hi everyone. Welcome again to this English course presented by Ahmed Sayar. Before we start, please like, share, follow and subscribe. This course is presented to the first year Bac students. كما قلت لكم هذا موجه لتلاميذ السنة الأولى بكالوريا الذين يشتغلون في كتاب Ticket to English الوحدة الثانية، عنوانها Society المجتمع، وهذا الجزء الأول. بسم الله على بركة الله. The content: reading, vocabulary, listening. Starting up. إذا غادي نبداو بأول صفحة اللي عندنا في الوحدة رقم 2. Look at this list of words and expressions and match them with the pictures. إذا مطلوب منكم أنكم تشوفوا في ديك الكلمات اللي عندكم تما، وبطبيعة الحال تصلوهم مع الصور اللي عندكم هنايا. إذا غنحاولوا ما أمكن أننا نشوفوا الكلمات ونلصقوهم مع الصور. إذا عندنا هنايا children غتمشي مع هاد الصورة هادي، the poor people غتمشي مع هاد الصورة هادي، the disabled أو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، and the elderly people الناس الكبار السن، the adolescents هذا اللي جبرت أنا adolescents، the homeless هما متشرد، the jobless هو اللي ما عندوش العمل، and the sick people هو المريض. jobless هو اللي ما عندوش العمل. إذا هادو هما الكلمات اللي غادي تعقلوا عليهم: adolescents, homeless, jobless، بدون عمل. Why do you think these people need our help؟ علاش كتظن على أن هاد الناس كيحتاجوا المساعدة ديالنا؟ because they are helpless and vulnerable. عقلوا على الكلمة vulnerable بمعنى ضعفاء. vulnerable helpless بمعنى بدون مساعدة، يطلبون المساعدة ولا خاصهم مساعدة. Can you think of other social groups that need special care؟ واش ممكن تفكر في شي مجموعة أو لا في شي مجموعة ديال الناس اللي ممكن تحتاج العناية خاصة؟ طبعا الحال ممكن نتكلموا على street children, abandoned babies, prisoners، أطفال الشوارع، الأطفال المتخلى عنهم، الرضع المتخلى عنهم، وكذلك السجناء إلى غير ذلك. دوزو الصفحة الثانية reading. إذن reading غادي نبداو. Before you read, what can you remember about your childhood؟ شنو ممكن تفكر تتذكر على الطفولة ديالك؟ Where were you born؟ أين ولدت؟ إذن هنايا I was born in a village أو لا I was born in the city. Who took care of you؟ من اعتنى بك؟ My parents، ممكن نجاوبوا my parents، my grandma، my uncle، my aunt. أي جواب صحيح. Did you have to work؟ هل كان ضروري خصك تخدم؟ Yes I had to work أو no I didn't have to. إذن إما نعم كان ضروريا علي أن أعمل أو لا لم يكن من داعي للعمل. Look at the title and the pictures and guess the topic of the text. إذا نشوفوا في الصورة ونشوفوا في العنوان نشوفوا شنو ممكن يكون المحور ديال التكست. I think the text is about homeless children. كنظن على أن التكست غيتكلمني على الأطفال بدون مأوى أو لا أطفال الشوارع كما عندكم هنايا. شوفوا هنايا الصور homeless children find shelter in بيتي. إذا عندكم هنا التكست كيتكلم على homeless children الأطفال اللي هما ما عندهمش فين يكونوا. find shelter هو الملجأ ولا الإيواء ولا الملجأ، هذا هو الشلتر. إذا نحاولوا نقراو الباراغراف الأولى. childhood هي الطفولة is supposed to be the best period in our lives. مفروض أنها تكون أعظم مرحلة أو أحسن مرحلة في حياتنا. Unfortunately, this is not always true for many children. Unfortunately هي لسوء الحظ، هذا ليس صحيحا لمجموعة الأطفال. There are thousands of children who live most of their time on the streets. لأن هناك الآلاف من الأطفال اللي كيعيشوا أوقات ديالهم خارج في الشارع.
These children of divorce هاد الأطفال ديال النتاج ديال الطلاق domestic violence العنف الأسري poverty الفقر and many other sorts of social problems وأنواع أخرى من المشاكل الاجتماعية. They are the forgotten ones. إذن هم الأطفال المنسيين. The new generation of homeless children هذه الجيل الجديد ديال الأطفال المتخلى عنهم أو الأطفال أطفال الشوارع. What can we do to help them؟ هذا هو السؤال. شنو ممكن نعملوا باش نساعدوا هاد الأطفال هادو؟ Second paragraph. Baty is a non-profit association. هي جمعية غير نفعية. It helps children in difficult circumstances تساعد الأطفال في وضعيات صعبة اللي هما street children أطفال الشوارع child laborers أطفال اللي كيخدموا هما باقيين صغار abandoned children أطفال اللي هما متخلى عنهم juvenile delinquents هما الجانحين أو الأطفال اللي كيقوموا بجرائم. For some years now إذن لسنوات إلى غاية الآن Baty has worked with these children. هاد الجمعية ديال بيتي خدمت مع الأطفال offering them help تعطاتهم مساعدة education تعليم and shelter والإيواء. To keep helping them Baty needs your support. إذن باش تستمر بيتي في العمل ديالها تحتاج إلى مساعدتنا. Next paragraph. Baty has branches in Casablanca, الصويرة and مكناس. إذن عندها فروع دار بيضاء الصويرة ومكناس. More branches will open soon in other cities. إذن مجموعة ديال البرانش الفروع آخرين غتفتح في مدن أخرى. These centers account for a total capacity of 100 beds. إذن هاد لي سونتر غادي يحاولوا ما أمكن يغطيو واحد 100 سرير يعني 100 طفل. More than 4,970 children have benefited from the association various workshops and services. إذن مجموعة ديال الأطفال 4970 استفدت من الورشات ديال الجمعية ومن الخدمات ديال الجمعية. 250 of these children have been reunited with their families. إذن 250 من الأطفال عاودوا جمعوهم أو لقاوهم على العائلة ديالهم. 43 are currently attending school. 43 حاليا كيلتحقوا بالمدرسة. 40 are involved in workshops. و40 هما بداو العمل ديالهم أو بداو في الورشات. 50 are taking formal or professional training. 50 بداو التعليم والتكوين المهني. 15 are currently employed in the private sectors. و15 هما خدامين في القطاع الخاص. إذن هنا عندكم بيتي كارد فاوندر المؤسس ديالها هو نجاة مجيد created وتنشأت في 1994 headquarters المقر ديالها كازابلانكا ويب سايت وهذا ايميل وهذا. دونك غندوزو دابا ل questions. First question. Work in pairs and try to find the main ideas in each paragraph. إذا غتخدموا مع أصحابكم وتحاولوا تلقاو الفكرة الرئيسية في كل فقرة. Discuss your finding. شوفوا الفقرة الأولى شنو هي الفكرة الرئيسية ديالها. إذا الفكرة الرئيسية ديالها هي هذه. There are thousands of children who live most of their time in streets. هناك الآلاف من الأطفال اللي كيعيشوا خارج في الشارع خارج البيت. Paragraph number 2. Baty has worked with these children. Baty جمعية بيتي خدمت مع هاد الأطفال هذه. Paragraph number 3. More than 4,970 children have benefited from the association's various workshops and or services. إذن كما قلت لكم هذه الفكرة أفكار رئيسية. ندوزو للتمرين الثاني. Answer these questions about the text. غنجاوبوا على الأسئلة من التكست. What kind of children does Baty help? شنو من النوع ديال الأطفال اللي كتعاون بيتي؟ طبيعة الحال children in difficult circumstances, street children, laborers, abandoned children, juvenile delinquents. What kind of help does it offer to them? شنو نوع المساعدة اللي كتعطيهم؟ Offering them help, education and shelter. أنا كنعطيكم جواب من النص. How many children can Baty offer a bed to? A total capacity of 100 beds. Who founded Baty and when? شكون اللي أسس بيتي؟ نجاة مجيد. When؟ عندكم تما 1994.
Number 3 complete these sentences with figures from the text. إذا هنا غنعطيو figures. شنو هما figures؟ هما numbers الأرقام. Betty has helped a total of 4,970 children. B. Children got a job. 40 children got a job and 50 are trained for other jobs. إذا الأجوبة من النص. C. 250 children reunited أو returned to their homes. رجعوا للديور ديالهم. Number 4. Look at these words from the text. They are compound words. Try to guess their meaning. هذه كلمات مركبة كتلقاو فيهم دائما جوج كلمات. Non-profit. Workshop. Childhood. إذا غنحاولوا نشوفوا شنو المعنى ديالهم. Non-profit بمعنى ديالها not making or conducted to make profit. يعني ما كتعملش استفادة، ما عندهاش استفادة هاد الجمعية. ماشي شي جمعية اللي كتبيع عشرية ولا لا. إذا ماشي نفعية. Workshops, a meeting at which groups of people engage in intensive discussion. هو واحد اللقاء اللي كيتلقاو فيه واحد مجموعة الناس وكيقوموا بعمليات تفاعلية and activity أنشطة. Childhood, the state or period of being a child. Childhood هي الطفولة، مرحلة الطفولة. دوجو دابا vocabulary. In pairs study these words. إذا غنحاولوا ما أمكن نقراو هاد الكلمات اللي عندنا هنا. Hospitality. To socialize, autonomy, divorce, joyriding, to complain, shelter, adolescence, homeless, generation gap, jobless, tolerance, childhood and handicapped. إذا هادو واحد مجموعة الكلمات اللي عندها الشروحات ديالهم. هنايا غنحاولوا نلقاو كل كلمة نلقاو الشرح ديالها ونشرحوها. نبداو ب hospitality اللي المعنى ديالها ability، قدرة، to welcome people باش تستقبل الناس، تلقى الناس. offering them كتعطيهم وكتمنحهم food and shelter الأكل والإيواء. إذا هذه شنو كنسميوها؟ الكرم أو الضيافة hospitality. ندوزو adolescence معنى ديالها period of life هي مرحلة ديال الحياة من 13 ل 18 سنة. To socialize المعنى ديالها to spend time with others in a friendly way. هي تقضي وقت spend time تقضي وقت مع الآخرين بطريقة أخوية، بمعنى تتعايش مع الناس. To socialize هي كتعيش مع الناس، كتعيش مع الناس آخرين، تلقى هذا وتلقى هذا etc. Homeless معنى ديالها without home بدون منزل. Autonomy معنى ديالها هي independence استقلال ولا الاستقلالية. generation gap هذه معنى ديالها a difference in ideas هي اختلاف في الآراء والسلوك ما بين الكبار والصغار. دائما كتلقى واحد الفجوة بيناتهم، الطريقة ديال التفكير بيناتهم مختلفة، دائما كاين ديك الفجوة بيناتهم بين الناس كبار والناس والصغار. divorce separation of والطلاق separation of husband and wife. jobless معنى ديالها without an occupation بدون عمل. joyriding to drive a car for pleasure at high speed إذا كتسوق السيارة للمتعة بسرعة عالية. tolerance معنى ديالها the capacity هي الاستطاعة ولا القدرة ديال احترام الآخرين، الآراء والديانات والآخرين والسلوك ديال الآخرين رغم أنك مختلف معهم. هذا هو المعنى ديالها، هي التسامح أو تقبل الآخر، هذه هي tolerance. to complain معنى ديالها to express discontent كتعبر على عدم الرضا. displeasure عدم الرضا أو لا عدم القبول ديال شيء أو لا على الغضب على شيء معين. إذن to complain هو الاحتجاج. childhood معنى ديالها period of life from birth to 13 years. shelter قلنا معنى ديالها هي somewhere to live أي مكان اللي ممكن يعيش فيه كنسميوه shelter الإيواء أو الملجأ. handicapped بمعنى هي handicapped هي a person having a physical or mental defect شخص اللي عنده نقص أو لا مشكل سواء جسدي أو لا نقص جسدي أو لا عقلي. دابا fill in the blanks with words from the list above. إذا غادي نحاولوا نعملوا كلمات من ديك الكلمات اللي استعملنا. One way of being integrated into society is
with others is to socialize with others. إذا واحد الطريقة باش يندمج الإنسان في المجتمع هو أنه يتعايش مع الناس ويعيش في سلام. Live in peace. Most of the problems between parents and children are due to the generation gap that exists between them. That's why they usually complain between each other. إذا أغلبية المشاكل ما بين الآباء والأطفال هي تعود إلى ذيك الفجوة ما بين الجيلين، الجيل الكبير والجيل الصغير. الجيل الكبير ما كيفهمش الجيل الصغير، والجيل الصغير ما كيفهمش الجيل الكبير. That's why. ولهذا they usually complain. دائما كيحتجوا، كينتقدوا بعضيتهم، كيتشكاو من بعضيتهم. C has become more popular especially among adolescents. إذا joyriding، السياقة من أجل المتعة بسرعة عالية. It's a dangerous sport and causes many accidents. D, it is shared responsibility to take care of the handicapped. إذن هي مسؤولية متقاسمة. It is a shared responsibility. These are disabled people. هادو handicapped بمعنى الناس اللي هما عندهم إعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة. Who find it difficult to do ordinary daily tasks، اللي كيلقاو صعوبة باش أنهم يعملوا أو لا يمارسوا الحياة ديالهم اليومية. Another group of people needs our help. They are the homeless. They live in street and struggle to find. كيعيشوا في الشوارع ويقاتلون من أجل to find shelter، باش يلقاو الإيواء. To protect them from cold and heat. دابا listening. Alright. Before you listen in groups or with the whole class, discuss the answer to the questions. شوفوا السؤال اللي عندنا. Who or what is responsible for our society's problems؟ شكون اللي مسؤول على المشاكل ديال المجتمع؟ والجواب هنا غادي يكون هما the government. الحكومة هي اللي مسؤولة. هنا غادي نسمعوا لهذا الحوار ونحاولوا نجاوبوا على هذه الأسئلة هذه. You will listen to 5 people answering the same question. غتسمعوا لخمسة الناس كيجاوبوا على نفس السؤال about their society، على المجتمع ديالهم. Fill in the chart with the appropriate information. غتحاولوا ما أمكن أنكم تعمروا بالمعلومات. who or what is responsible. who is responsible بالنسبة لهاد الناس اللي عندنا جي كوك شكون اللي هو مسؤول، بيكر شكون اللي هو مسؤول، وديك الساعة نجاوبوا حنايا. إذا بسم الله على بركة الله. Unit 2, Listening. The education system. When I was young, we were brought up to have respect for others and self-discipline. All the problems that our society faces stem from the fact that our young people have no direction in life. I've seen it so often during my life: drugs, crime, and joyriding. The education system has to offer them an alternative. Otherwise, things are just going to get worse and worse. I think a major reason for people's unhappiness is television. It gives them an unreal sense of what life should be about. No wonder people feel so dissatisfied with their lives. In my day, it was all about hard work and making your way in the world. Nowadays, all people seem to want is instant satisfaction. They'd be much happier if they just switched the thing off. We're doing so much harm to the environment, most people don't even notice it. You can talk about drugs and crime all you want, but if this generation doesn't start to do something now, there won't be anything for our children to worry about, because there will be nothing left. Everyone has to do their own little bit. I bet if we all worked together to save the planet, people would forget the differences between us. Intolerance. It's amazing to me how in this day and age people can still believe some of the things they do. When I think about all that happened in the 20th century, I can't believe that the 21st is going to be the exact same. It may not be different races anymore, but people will always find someone to blame. Maybe in time people will change, but I'm not holding my breath. I think poverty is the cause of most of our social problems. If you look around, you see poor people everywhere. Some of our children live in the streets. They are subject to bad habits and commit crimes. Some people still live in bad conditions without water or electricity. More and more social problems are found in poor places and districts. Help the poor
and our society will develop for the best. Alright, إذا غادي نحاولوا ما أمكن نجاوبوا. G. Cook, 40 years old, he is a teacher. A. Baker, 34, she's a secretary. G. Kennedy, 24, he's an engineer. P. Stasier, 30, she's a nurse. And N. Farhat, 32, he's a journalist. غادي نبداو نشوفوا شنو قال G. Cook. الجواب ديالو the educational system. Baker الجواب ديالو television is responsible. Kennedy الجواب ديالو the environment is responsible. P. Stasier الجواب ديالو intolerance is responsible. And Farhat الجواب ديالو poverty. Alright, next question. Listen to them again and match the justifications or arguments to the name. Now نحاولوا ما أمكن نعطيو justification للتبريرات ديالهم. G. Cook شنو المبرر ديالو؟ شنو قال؟ Young people are not well educated. إذا الشباب ما متعلمينش مزيان. They fall into crimes and drugs. وبالتالي كيطيحوا في الجرائم والمخدرات. Baker شنو قال؟ People are not satisfied with their lives. الناس ما راضيش بالحياة ديالهم. They want to imitate lives they see on the screen. كيبغيو يقلدوا الممثلين والناس اللي كيشوفوهم في التلفازة. Kennedy, if we don't save our planet from destruction, nothing will be left. إلا ما نقدناش الكرة الأرضية ديالنا من الدمار حتى شي حاجة ما غتبقى. Number 4, people blame their problems on other races. الناس كيرجعوا المشاكل ديالهم كيلوموا الجنسيات الأخرى ولا العرق الآخر على المشاكل ديالهم. People blame their problems on other races or different groups of people. كيلوموا الناس آخرين الجنس الآخر على المشاكل ديالهم. Number 5, شنو كان الجواب ديالو؟ number 5 justification ديالو we find social problems more in poor areas. كنلقاو المشاكل الاجتماعية غالبا في المناطق الفقيرة. if we don't help them إلا ما ساعدناهمش our society won't develop. المجتمع ديالنا ما غاديش يتقدم. be ready to give your opinion. إذا نكون مستعد باش تعطي الرأي ديالك about this topic to the whole class. write quick notes on a piece of paper. اكتب ملاحظات في شي ورقة to refer to the whole speaking باش تقولها شفويا. دابا الفانكشن. Functional practice, adults complaints versus young people's complaints. إذا غنشوفوا الشكوى ديال الناس كبار والشكوى ديال الشباب. Look at the chart below and answer the following question. جاوبوا بعد على السؤال. What do some parents complain about? What do some children complain about? إذا شنو هما مما يشكي أو لا يشتكي الآباء ومما يشتكي الأطفال. طبعا الحال الآباء كيشتكيو من هادشي كامل ومن هذه الأولية. Our children don't take care don't take our advice. الأطفال ديالنا ما كياخذوش نصايح ديالنا. They watch a lot of TV. كيتفرجوا بزاف ديال التلفازة ولا التلفازة بزاف. They stay up playing computer games. كيبقاو يلعبوا الألعاب ديال الكمبيوتر. They listen to strange music. كيسمعوا بزاف كيسمعوا الأغاني غريبة. They don't spend enough time studying. ما كيقضيوش الوقت ديالهم هما كيقراو. هذه مما يشكي الآباء ولا الشكوى ديال الآباء. أنا نشوفوا دابا الشكوى ديال الصغار السن الشباب من يشكيو. Some children's complaints شنو هما الشكوى ديال الأطفال. كيقولوا our parents criticize our music and clothes as being strange. الآباء ديالنا كينتقدوا الملابس ديالنا والموسيقى ديالنا على أنها غريبة. They are always bossing around us around. دائما كيعطيونا الأوامر. They don't listen to us. ما كيسمعوناش. They nag us about homework. دائما كيبقاو يبرزطونا على التمارين. دائما تابعيننا. They don't bear our friends. ما كيتحملوش الأصدقاء ديالنا. كاين في الحقيقة. add more complaints to the parents column and the children's column. إذا نزيدوا شكايات أخرى كذلك. ما عندك ما تزيد، هادشي راه كافي. اش غتزيد؟
Here are some expressions and formulas used when complaining in English. هنا عندكم بعض العبارات اللي كنستعملوهم اللي كنبغيو نعبروا على الاحتجاج ديالنا أو الشكوى ديالنا. Remember that direct complaint or criticism can be aggressive. إذا دائما كيكون عندنا الاحتجاج بطريقة مؤدبة. I'm afraid I have a complaint about. شنو المعنى ديالها؟ I'm afraid يعني أخشى أنه لدي احتجاج أو عندي واحد الشكوى أو ملاحظة عن. I'm sorry to bother you. اسمح لي لبرصتك but ولكن وكتقدم الشكاية. I'm sorry to have to say this but اسمح لي لو قلت لك هذه الهضرة ولكن. Maybe you forgot to. ربما نسيتي أنك كتقدموا شكاية. Don't get me wrong. ما تفهمنيش غلط but I think we should. وقيلا خصنا اوكي راح نحاولوا نطبقوا هادو في هذه الامثله اللي عندنا. Use these expressions to complain to. A friend who forgot to bring you back your book. اذا واحد الصديق اللي نسى انه يجيب لك الكتاب ديالك شنو غتقول له؟ غتقول له هذه Maybe you forgot to bring me my book. صاحبك كتستعمل عباره عاديه. A shopkeeper who sold you a CD player that didn't work. شي مول الحانوت اللي باع لك واحد السي دي اللي ما خدمش شنو غتقول له؟ I'm sorry to have to say this, but the CD player didn't work. A restaurant owner, because the food was very bad. إذا صاحب رestaurant لأن الأكل كان ماشي مزيان شنو تقول له؟ I'm sorry I have a complaint about the food. It's very bad. Your neighbors, because they are making a lot of noise. Sorry to say this, but you are making a lot of noise. A friend who came late to an important meeting. شي صاحبك اللي جا معطل للاجتماع شنو تقول له؟ Don't get me wrong, but I think we should be on time. Your sister who is listening to music while you try to do your homework شنو تقول لها؟ Maybe you forgot that I'm doing my homework. Alright. إذا هنا جينا الآخر ديال part number 1. Thank you for watching. This is the end of part number 1. Unit number 2 presented by Ahmed Sayar. See you later. Before you need, don't forget to like, share, follow and subscribe. Please share this video with your friends. بارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم مع التلاميذ اللي خصهم يخدموا اللونجلي اللي طالعين الأولى بكالوريا خصهم يوجدوا باش على الأقل يوجدوا العام اللي ماجي لأن أساس البكالوريا هو هاد الدروس هذه. شكرا بزاف.